Today we are here with a Mulokoni expert on the village, and she's going to take us through the process of how Mulokoni is prepared. Nsanyusa okulaba nnyawo. Kale sebo, nange nsanyusa okulaba. Amannya go gwani nnyawo? Amannya agange nze Nasimbwa Moesha. Nasimbwa Moesha okola mirimu ki? Nasimbwa Moesha akola emirimu mingi. Egimu ku gyo afumba snacks of all types. Na baking cakes ez'emikolo gyonna. N'afumba n'ekigere. Tusawo tunnyonnyole ekigere kivaawa, kiyita mu mitendera ki okutuuka okufumbibwa n'okuliibwa? Nkeera nnyo ku makya ssaawa nga 12 ne ngenda mu lufula. Bwe ntuuka mu lufula nfuna ekigere ekyo okuva ku basalente. Bwe mala okigula nfuna omwami ono anyambako okukirongoosa. Kati omwami ono kyasooka okukola kwe kukiteeka ku muliro, n'akibabula n'atandika okukikolokota nga wakizza ku muliro, wakikolokota wakijjako obwoyo obwo bwonna obukibeerako. Bw'amala okikolokota bulungi nnyo akyoza bulungi. Ekintu kino since kibe kitambulira mu ttaka, alina n'okufuna brush eno papasli bagigula nga yakwoza kigere ekyo, kukikuuta bulungi kitukule akijjeko obukyafu bwonna. Naye kitwala eddakiika nga 13 process y'okukikola okukirongoosa, kuba kirina okutukulira ddala omuntu asobole okukirya nga tekirimu ne kali akawoowo. Bw'amala okirongoosa bulungi nnyo nga kitukudde, n'akisalaasala okusinziira ku sayizi gyenjagala. Bw'amalirizawo ng'akimpaakingira ng'akiteeka mu kaveera, nze nga ngenda ewaka. Bwe ntuuka ewaka, ekigere kino nina okuddamu nze kennyini n'enkikola n'enkyeyoleza. Nze kennyini n'enkyekwatirako n'engalo zange n'enkikuuta bulungi okumatirira ddala nti kitukudde bulungi. Bwe maliriza okukyoza nga kitukudde bulungi, nkiteeka mu seppiki mwe ngenda okifumbira, n'enjuwamu amazzi agatukula paka ekigere ekyo we kibuliramu. Then nendyoka nkiteeka ku sigiri, kuba nze nkifumbira ku sigiri. Abalala osobola okifumbira ku nku, osobola okifumbira ku kuuka, wonna w'oyagala, naye nze nkiteeka mu seppiki ne nkiteeka ku sigiri ne ntandika okukifumba. Kati mweyo process nga kikyefumba, ngenda nze ne ntandika okusalaasala ebirungo bye ngenda okukola okuteekamu. Ebirungo bye nteekamu obutungulu, ne nteekamu ennyaanya, nkiteekamu karoti, ne nteekamu green pepper, ne nteekamu omunnyo. Ekigere kino okwongera ku kisipayisingako nze ekyange nteekamu n'akammonde akazungu. Ekigere ekisinziira oyinza okufuna ng'ente ebadde nkulu nnyo, ekyo kitwala essaawa 2.3
okujja. Ente weba ebadde ntoototo, ekigere ekyo kitwala essaawa 2 ku 2 kitundu. Ebirungo bino nga mmaze obisalaasala mbikwata ne mbiwa mu kigere oluvannyuma lw'okukifumba essaawa 2. Then ne mbiwaayo eddakiika endala 30 okuba nga binoze bulungi mu kigere kino. Awo omuntu aba asobola okukola ki? Okukirya. Ekigere kino nga kimaze okujja bulungi nga n'ebirungo bimaze okunoga bulungi, oluvannyuma lw'essaawa ezo nga 3 tukijjula kubanga abaguzi baba baatuuse dda abakirinza okukirya. Okay, this beautiful lady is one of the frequent Mulokoni customers, and today she's going to share with us her experience. Can you tell us your experience with the Mulokoni? The venture with Mulokoni, while I was growing up, I've been observing people, how they prepare it. And I would be so curious, wanting to know what is so special about that dish they are preparing. And then I got to know their cow hooves, the Mulokoni, the cow leg. Let's call it the cow leg. So the curiosity has driven me to eat it. But when we were young, my mom one time prepared it and I loved it. I just loved it. But while I kept growing and then I got to know the advantages of it, I somehow fell in love. So that's why I just bring myself to where they prepare it, because it's not an easy process to prepare. I will be preparing it home. So I come, venture, enjoy it after the long process of preparing it. I enjoy eating it so much. I don't normally eat it every day, but at least when I feel like I'm quenching for it, I would just run and come and have it. There's a way it tastes. First, it has a lot of gravy. They put a lot of soup on the plate, and while you're eating it, it's just mwah. Now, the reason why I eat it, first, I think it's lovely, but
on the other hand, it's also medicinal. It's very helpful, especially to the people who have issues with their bones. I hear there are people with dry bones that keep rubbing. It's very healthy if you keep taking Mulokoni. It helps to produce that fluid. I know it very well in Uganda. This is what we call akasomyo. It's my most favorite part on Mulokoni. If I eat and I don't find it, then I'm cheated. But once I find it there, I enjoy it so much, yeah. I understand people who drink a lot of booze love it so much because it kind of quenches off their hangover. Yeah, that's what the other advantage of Mulokoni. Also advise people to take it because we don't have to wait until we have health problems to take it. Since we know that it's equally healthy, we can enjoy it even if we are not sick so that we don't have those problems in future. Today it was all about Mulokoni, etigere chente, also known as a cow hoof in English. I hope you have enjoyed this episode. Thank you for watching Eating the African Way. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to friends and families. I sign out.